переправимся на тот берег. Они, оставив народ, садятся с ним в лодку. Кафентестон охлан парламбанусин аутон вос энто плойо. Но буквально получается, что греческое кафентестон охлан парламбанусин, они берут его с собой. Да? То есть получается как бы не то, что он их берет с собой, а они его берут с собой, но я пытался это перевести, садятся с ним в лодку. Гос-эн. Честно, я не очень хорошо понимаю, что означает здесь это маленькое придаточное гос-эн. Берут его с собой, каким он был, да, как было в лодку. И дальше добавляется «кай алла плоя эн мет ауту». Это словно бы действительно, хотя по-гречески, по крайней мере, в стандартных изданиях мы видим, эта часть текста запятыми отделена, но по сути дела это некоторое такое как бы замечание в скобках. А там рядом с ним были еще другие лодки. Вот если говорить о том, как сшивается этот текст с предшествующим, я уже говорил, что у нас вот эта связь с непосредственно предыдущим текстом обеспечивается с помощью анафорического местоимения «аутойс им», с помощью отсылки в тот же самый день. Но смотрите, у нас здесь еще в 36 стихе говорится о том, что он, оставив народ или оставив толпу, то он охлон, переправляется на другой берег моря, в лодке. И это перекликается у нас уже не с концом даже истории о том, как Иисус рассказывает притчи, их комментирует, а с самым началом. Да? Давайте поднимемся чуть выше. Видите, он учит, в самом начале 4 главы он учит на берегу Галилейского моря. Вокруг него собралась самая большая толпа народа. Так мы здесь перевели «охлос плейстос», самая большая толпа народа. То, что он вошел и сел в лодку, которая была на море, да? Ну, если верно, что у нас вот композиция Евангелия от Марка создается в данном случае самим автором, то он, вероятно, он вот отвечает за эту перекличку, за продолжение того же самого антуража, того же самого setting. Ну вот, конечно, было бы хорошо передать это сходство, в частности, и тем, чтобы русский перевод, вот какие-то ключевые слова, которые встречаются, обеспечивают сеттинг, вот этот антураж в начале истории о том, как Иисус рассказывает притчи, здесь повторялись бы, да? Они, оставив народ. Там переводили охлос как толпа народа. Не знаю. Может быть, здесь тоже перевести для однозначности, они, оставив толпу народа, садятся с ним в лодку. В общем, пока что мы еще не говорим про какие-то содержательные вещи, а только вот про перевод и перекличку разных смыслов, которые этот перевод здесь в себе содержит. Что могли бы вы еще
по этому поводу сказать стихи 35-36. В частности, насчет перевода «охлус». Русскоязычные коллеги, соучастники нашего проекта по новому переводу Марка на русский язык. Что скажете? Но, может быть, действительно для более конкретной отсылки к началу главы толпу добавить? Просто толпу или толпу народа? Нет, толпу народа, потому что толпа все-таки оценочное по-русски слово. Окей. Садятся с ним в лодку. Нормально для Проламбануси? Ну, ведь непонятное место, действительно, вот как вы сказали, ФГН, действительно непонятно в точности, что это значит здесь. Давайте спросим Джоя, раз Джой с нами. Joel, as usual, we start with looking at our text at first, word by word, even before we proceed to looking at the meaning and symbolics and so on and so on. But even on the level of individual words and images, we have a question. What was meant by Hosan? Yeah. And how can we translate this? Because I left this Hosan untranslated in my Russian version because I'm really puzzled with regard to what is the meaning and the purpose of these words. Yeah, that's a good question. Yeah, I say in my commentary, it's unclear why it says they took him as he was. I guess, what I end up saying is that hos in Greek can mean when sometimes. And I say that it means that Jesus has returned to the ship after he left it in verse 10. He left the boat, up above. Because he started out, as I think you were going back, he started out saying the parables from the boat. Yes. But then he went privately with his disciples, into a house somewhere, I guess, in verse 10. And now he goes back to the boat. But yeah, I'm not sure how that actually explains Hossein. When yeah, I'm not sure. Take him. I guess what I'm saying is, so leaving the crowd, they take him, when he was again in the boat. So I'm translating the host as when, and it just means I'm suggesting that when he had got back into the boat. How do you like that? Тебе нравится или нет?
First of all, how do we parse this verse? Kefentos ton ochron parambanus in auton, hos an toploio. The expression antoploio, does it go together with hos an or together with parambanus in auton? I guess I'm putting a full stop after auton. Mm-hmm. And so then starting a new sentence, when he was in the boat and other boats were there with him, then, you know, there comes a storm. But it would be better if there were a kai before the hos, I think, for that interpretation. Okay. But, you know, it does seem like the commentators have trouble with this, including me. Okay. So, what is the meaning of parambanus in our term? This means that they go to the boat, and they take him together with them, yes? Yeah, I guess, you know, so I guess the idea is the disciples go into the boat and they take Jesus with them. Mm-hmm. So then you suggest to put a full stop after our turn, Yeah. and then hos means something like, and as the result of all this, he was in the boat, and other boats were also met out too. So that yeah, that's not, I mean, I suggested that hos was just kagda, you know, when. mm-hmm. But frankly, I didn't spend much time on this. I was more worried by what are the alla ploya? Why are they mentioned? Yes, and what's your idea? So, I mean, I suggested that maybe this is so that the readers can read themselves into this story. You know, so you have, I mean, just like up above in 4:10 or so, you had those who were around him with the 12. Here you also maybe have, you know, other semi-disciples. But, you know, it's also quite puzzling. And these boats, because these other boats don't play any role in the story going forward. but were these other boats with the disciples as well? Well, I think, I mean, if you go back up to verse 10, I think, or verse 11. Yes. It's let's see, hold on. Yeah, in verse 10, and when he was alone, those who were around him
with the 12, asked him about the parables. So you do have a hint there that the group of disciples includes more than just the 12. Okay? So maybe this is also a hint that, aside from the 12 who are mentioned, very, very frequently, there's also a larger group. And I mean, Luke talks about 70 disciples or, something like that, that Jesus sends out at a certain point. Okay. Okay, maybe we can return to the question of what was the meaning of these other boats when we can... Yeah, certainly. One more thing. I mean, in the history of interpretation, I think going back to Tertullian, people have interpreted the boat as the church. And, this story in 435 and following is about a storm which is shaking this boat, and the disciples are afraid the boat's going to sink, and Jesus reassures them, and the storm passes. So at least in the history of interpretation, this has been seen as a symbolic presentation of persecution hitting the church. But there's a lot of little details like this in Mark that are puzzling, and you notice that, like, the other gospels leave out Hossein, and they leave out the other boats. So they had trouble interpreting these details, and they did, what for them was the wise thing, and they just omitted them. Okay, one of the possibility to render this, to understand this horse maybe in such a way as they take him with themselves to the boat in such a way that he was in the boat. He was in the boat with the disciples, and there were also other boats. Yeah, so you're interpreting the host as if it were hoste, something like yes, this is possible, I think, in Greek syntax. For horse, this is not the most often, the most frequent meaning of horse, but it is still possible. Yeah, that could be. I don't recall seeing host meaning hosta, but probably you could come up with an example. I just looked at the dictionary. Wait a second. Second.
That's in my the dictionary that I have on my mobile phone. I think it's a Russian dictionary. Let's look whether we have something parallel in the big little Scotch. But my Russian dictionary at least gives the following place from Xenophon. It gives host for hoste, host being equivalent to hoste. Yes, Enetun Hanon Tafrois. There were what is Tafros in English? Как будет троф по-английски? Кто-нибудь не может напомнить? Что? Sorry? Какое слово? Руф. Руф. Ров. Well, you're probably right. Probably hos can mean hoste. I just found some passage in Xenophon. I think that's from Anabasis. Uh-huh. So that a second. Modes, not modes. Xenophon speaks about some modes or ditches that were in the way of the Greek army. And then he says that there were some ditches. They met Enetynchon Paphrois, Hos Medunastai, Diabainain, so that they could not continue their way, and they Gephyron without bridges. That's the context where one would expect a hoste. Okay. Yeah, I mean, I guess well, sometimes Mark likes to leave things ambiguous, and I would prefer if he had used hoste there. If I were advising him, I would have told him to do that, but... Okay, maybe after the resurrection we'll meet him and teach him better Greek. Okay. Let's continue reading our text, and then we can return to the imagery. Maybe this analysis of the imagery would help us understanding the meaning of this Hosen and Toploio. Борис, давайте прочтем еще следующие стихи, скажем, 37-38. Кайгинетай лайлав мегале, анему кайтакюмата епелабен эйстоплойон, госте эде гемидзетай топлойон. Каяутос энте прюмне эпито проскефалайон катеудон кай эгейрусинаутон, кай легусинауто, дидаскале, умелей сой, готи апалюмета.
Ну, давайте тогда еще 39-й прочтем тоже. Кай диагертис эпитимесен то анемо кай эйпен те таласе сиопа пефимосо кай экопасен го анемос кай эгенето галене мегале. Да. А Иисус был на корме, Иисус на корме спит, положив голову на подголовник. Непонятно, имеется в виду какой-то твердый подголовник или нечто вроде подушки. Ученики разбудили его и говорят: «Учитель, тебе все равно, умалой сой, что мы сейчас погибнем, что мы погибаем?» Он встал и запретил ветру бушевать и сказал морю: «Замолчи, уймись». Ветер стих, и настала великая тишина. Вот здесь у нас тоже, я выделил, как вы видите, по-гречески, слова, которые тоже уже встречались, только в данном случае у нас отсылка будет не к началу вот этой сцены и не к предыдущей сцене, где речь идет про Иисуса, который говорит ученикам притчи и их толкования. А у нас, давайте на секундочку переключусь тогда в другое окошко, где у нас будет наша библейская программа, и мы вспомним, в каких контекстах у нас встречается в Марке глагол «эпитимао» и «фимоо». Вот у нас эпитимао, не такой уж частый глагол у нас в Библии. Вот где у нас встречался до этого. У нас 1.20, Марк 1.25, где бес кричит: «Что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас, зная тебя, кто ты, Святой Божий?» Кай эпитимесон, ауто го Иисус. То же самое, то, что здесь у нас встречается в 4.39, только здесь он кай эпитимесон ауто, в смысле то бомонио, а здесь у нас то аннемо. Ну и дальше можем еще посмотреть. Марк 3.12. Недавно у нас было тоже. Это опять про тех же самых демонов, которые, видимо, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий». Пела эпитима аутоис. Он им многократно запрещал это делать. Снова у нас встречается то же самое эпитимесон токнеумати, запретил токнеумати того катарто, запретил нечистому духу. Марк 9.25. То есть у нас нельзя сказать, чтобы глагол встречался у нас исключительно по отношению к нечистым духам. Но в Марке, по крайней мере, половина вхождений было назначимое. Это там, где у нас
Иисус что-то запрещает нечистому духу. И посмотрим на глагол «фимо», да? Мы говорили про то, что тоже такой у нас не самый частотный для Нового Завета глагол. Вот у нас здесь в нашем месте «сё по пефимусу», говорит Иисус морю и ветру. Опять же, Марк 1:25, и у нас оба эти глагола встречаются подряд. Эпитимисом аутова Иисус словом фимотети. То есть у нас словно бы Иисус в Марк 4:39 практически цитирует себя самого из Марка 1:25. Вот только в одном случае это слова, обращенные к демону, в другом случае слова, обращенные к морю. Опять же, если мы вспомним, в каком контексте у нас звучали слова Марк 1:25, и какой был их смысл? Потому что бес что-то говорил и кричал, вот Иисус ему говорит, запрещает ему и говорит, чему, кстати сказать, заткнись, да? В этом контексте, хотя эксплицитно здесь и не говорится, чтобы Иисус ему говорит, замолчи, но это подразумевается. 4:39 у нас Степа, замолчи, умолкни, говорит он морю. Хотя, честно говоря, вот это приказание замолчи Степа было бы даже, пожалуй, естественнее не в этом месте, а в Марке 1:25, где он демону велит замолчать. Да? Море как раз ничего особенного не говорит, только волны бушуют. Перекличка этих двух мест совершенно очевидна. У нас здесь, таким образом, море выступает в качестве некоторого, тоже получается, воплощения демонического начала, с которым сталкиваются Иисус и его ученики. Вот эта перекличка у нас поддерживает. Кстати, давайте проверим, насколько я сохранил эту перекличку в своем переводе. Марк 1:25. У нас Марк 1:25. У нас Иисус давайте на секундочку остановлю нашу библейскую программу и, наоборот, вернусь к нашему тексту. Иисус остановил его. Иисус замолчи и выйди из него. В 1:25 мы переводили, может быть, больше по контексту. Эпитимисина как остановил, и фимотети как замолчи. Может быть, нам стоит как-то наше место 1:25 сделать более близким, более похожим на наше вот это место. Да? Здесь это глагол фимо, буквально как-то вот, да, заткнись, чтобы вот узда была у тебя на морде, да? И здесь перевел
сиопа, ну, соответственно, нормальному значению глагола сиопао, молчать, замолчи, пифимуса как уймись. Может быть, нам стоит в 1.25 для того, чтобы сохранить эту перекличку, использовать тот же самый глагол. Да? Уймись. Он встал и запретил ветру бушевать. Здесь я опять же по контексту перевел эпитимисина как запретил ветру бушевать. Можно какой-то забрать какой-то русский глагол, который здесь подходил бы по отношению к то анему, а там в 1.25 подходил бы по отношению к то пневмати. Но только запретил, что еще? Ну да. Но наложил эпитемию на ветер. Приказал остановиться, приказал прекратить. Плохо звучит, но так можно сблизить. Он встал и велел ветру остановиться. Да. Он встал и велел ветру прекратиться. Велел ветру остановиться, велел тому человеку прекратить. Или тоже остановиться. Ну, вернемся еще раз. Joel, do you follow us and our problems with our Russian translation? We try to make this verse looking more, at least the words that we use here, we try to make them more consistent with Mark 1:25. Joel, microphone, please. Sorry. Yeah, no, I think it's very important that you have this verb epitimao. You know, it's a very important verb for Mark. And it's interesting that, as you're pointing out, it's in combination with phimoo both Yes. times, which I think I translated "shut up" at one point, either in 125 or in chapter 4, which is, you know, rather rude in English, but I think that's, you know, like muzzle yourself. But I think it would be important to draw out the parallelism, because what I take from it is that the sea in chapter 4 is a demonic power parallel to the demon in chapter 1. And drawing on what I assume you want to talk about eventually,
Old Testament passages where God rebukes the sea. And the sea is a demonic power already in some Old Testament texts. And it's even like a demonic power that was supposed to be like conquered at the beginning. So I think you have some text from Isaiah which suggests that, you know, that God went to war with the sea, and that's how he created the world. So at the beginning, God was supposed to have conquered this demonic power, but now, you know, it's been released again. Yes, I think that we can talk in more details about the symbolism of the sea and the wind and the tempest in this passage. At least in this context, the parallelism with Mark 1:25 shows quite clearly that the sea and the wind and the tempest are seen here as an embodiment of some demonic power. Let's look at our places where we meet epitimao in Mark. Wait a second. Once again, let's go back to our Bible program. Can we find a word that at least in Mark can be used in all the places? Can we find a Russian word that in Mark can be used in all the places where Mark uses epitimao? Maybe, может быть, since this is clearly a very important term for Mark, это, видимо, действительно такое очень ключевое выражение для Марка, может быть, действительно глагол «остановить». Давайте посмотрим, просто Марк 1:25, скажем, Иисус остановил его, говоря, так знаю, заткнись и выйди из него. Демоны кричат, то мы знаем, те, кто-то Святой Божий, но Иисус многократно останавливает их, чтобы они не разглашали ему. Не разглашают, кто он такой. Иисус, скажем, велит ветру остановиться или приказывает ветру остановиться. Опять же, Иисус останавливает демонов или велит им остановиться, чтобы они никому про него не говорили. И даже вне этого контекста, если мы поставим перед собой такую суперзадачу подобрать русский глагол, который во всех вхождениях подходил бы, вот, Петр, вот Марк 8:32 попытался, отозвав его, попытался остановить его. Да? 8:33. Но Иисус остановил Петра, говоря ему, вот, что он здесь, как говорит на русский язык, по правописанному сатана, это отдельная история, мы сейчас не будем ее касаться. Но Иисус остановил Петра и говорит ему так-то. То 8:32 Петр пытался его остановить, а 8:33 Иисус его остановил, да? Марк 9:25 Иисус остановил
нечистого духа, чтобы он там не вопил, известная история. Ученики останавливали тех, кто пытался приносить к нему детей. Вот. Жаждущий исцеления кричит, его останавливают. Может быть, действительно, здесь остановить оказывается лучшим общим знаменателем для всех этих мест. Остановить или велит ему остановиться. Что скажете? Вот мы сейчас посмотрели на эти места. Как останавливаю совместное использование. Из наших русскоязычных коллег. Кому такой перевод, как «остановить» кажется подходящим? Кто голосует «за»? Кто голосует «против»? Вижу, «за» голосует. Давай сначала кто «за». За Лариса, Станислав. За 2 голоса. А кто против? Остановиться. Против Славы. Слава, а вы что предлагаете? Только вас не слышно. Вячеслав, я... В каких-то случаях подходит перевод остановиться, а вот где-то нет. Мне кажется, что нужно выборочно смотреть. Тотально менять, вот однозначно всюду менять, вот на мой взгляд, не стоит. Без тщательного отбора. Окей, вот если вы вот про наши два места, о которых мы сейчас говорим, Марк 1:25, историю с усмирением беса, и историю с усмирением моря. Что, вот, здесь нормально, да. Нормально, хорошо. Тогда мы не будем сейчас пока что вообще принимать на себя обязательство, что мы честное пионерское везде, где будет у нас эпитимао, будем писать «остановить». Пока что вот эти 2 места смотрим. Наверное, это неплохо. У нас есть еще люди, которые не принимали участие в нашем голосовании. Мария, Ирина. Я поставлю вопрос следующим образом. Кто за то, чтобы главу остановить, у нас использовать, вот по крайней мере, в этих 2 местах, где мы хотим создать перекличку между усмирением демона и усмирением моря. Чтобы здесь его переводить как «остановить». Остановить или велеть остановиться. Кто за, поднимите руку. Остановить means to stop. Yes, something like this. And this is for gaar, or I mean for epitimao, or for... No, for epitimao. Okay. Окей. Мария и Ирина воздержались от голосования. Хорошо. Давайте вернемся к нашему тексту, нашему переводу. Вот у нас 1:25. Иисус остановил его. Мы решили с вами, что поскольку в нашей истории про бурю эксплицитно сказано «теопопифимусо», надо как-то эти 2 глагола развести. Мы глагол «сеопао» сообразно его основному значению переводим как «замолчать». Вот, а пифимусо глагол более грубый. Вот, может быть, перевести сильно как «уймись», да? Тогда возвращаемся к нашему месту.
И замолчи и выйди из него. Где же Иисус не говорит «Теопа», «Экселта», «Экселту», говорит «Смотрите». Уймись. Уймись и выйди из него. Нормально? «Я знаю тебя, кто ты, Божий святой», кричит демон. Иисус остановил его. Уймись и выйди из него. Ну и то у нас возникает перекличка. Тоже с нашим местом, о котором мы сейчас говорили. Он встал и велел ветру остановиться. Так? Да, даже так лучше, чем он встал и остановил ветер. Потому что эпитимал – это, в принципе, конечно, глагол говорения. Замолчи, уймись. Ветер стих, и настала великая тишина. Ну вот. Есть у нас еще какие-то замечания или предложения по отдельным словам, по переводу? Можно, Михаил Георгиевич? Да. Вот в некоторых случаях, в этих стихах, там, где по-гречески местоимение или вообще ничего нет, вы добавляете слово «ученики». Да. Я бы вот в связи с Марком очень как бы осторожно это делала. Почему? Потому что, ну вот в 10 стихе, например, мы читали, что там вот выделено, есть некто, кто-то окружающий, значит, это ученики, допустим, и 12. Вот здесь, где везде местоимение, тут непонятно, кто с Иисусом в лодке и кто в остальных лодках, непонятно. Вот. А именно Марк все-таки никогда не называет 12 учениками. У него всегда 12 в абсолютном смысле. Либо гой додека, либо просто додека, но никогда не додеком атетать. Вот. Поэтому, может быть, несмотря на то, что это плохо звучит по-русски, все-таки не вставлять слово «ученики». Да, может быть, вы правы. Применительно к Марку, наверное, у нас нет задачи переводить таким совсем элегантным языком, уже хотя бы потому, что греческий язык здесь не претендует на элегантность. Может быть, вот если бы мы переводили Луку, который явно претендует именно что на элегантность. Или даже Матфея, для которого Ну или даже Матфея, да. это не принципиально, то, о чем я сказала, с 12. А у Марка это похоже важно. Да, хорошо. Спасибо, Лариса. Вот и ровно поэтому, вот еще одна вещь, просто по ходу дела, сейчас мне показалось, у нас лайлапс, это, строго говоря, действительно буря. Вот что встречается и в классическом греческом, и в библейском греческом этом значении. Лайлапс анему, то, что мы видим в 37 стихе, это некоторым образом масло масляное. Вот, я не помню, как это переведено у нас в более буквальных переводах типа синодального. Давайте посмотрим, кстати. 4.27 у нас, по-моему, да? 4.30. Великая буря. Великая буря. Но здесь это мегалы, да? Но в самом себе
лайлапс анему у нас просто передано как буря, да? Я попробовал, потому что, может быть, начинается не просто страшная буря, а страшная ветреная буря. Да, вот не передать ли нам это лишний плеоназм еврейского текста таким же образом? Вот про что я сейчас говорю. Как аналог греческого лайлапс анему. А простите, а в греческом это так тоже не говорят, потому что по-русски ветреная буря обычно не уточняют. Уточняют, когда какая-то другая скорее буря. Огненная буря, огненный шторм, ледяной ураган. А буря по умолчанию ветреная. В греческом это не так или... Я думаю, что в греческом тоже по умолчанию лайлапс, может быть, только анему. Угу. Потому что лайлапс – это просто точный аналог русского буря. Ну, буря, там, не знаю, шторм, или как иначе называешь, да? Вот, то есть здесь это именно что плеоназм. Ветреная буря. Я не знаю, важно ли это, но тут перекликается с тем, что он отдельно, ну тут есть два действующих лица, отдельно море и отдельно ветер. И тут тоже ветреная буря. Ну да, вот у нас и по-гречески, конечно же, у нас перекликается вот самый анему в 37 стихе и анему в 39 стихе, то есть совершенно справедливо отметили, что у нас здесь как бы вот этот плеоназм у нас немножко как бы разводит две разные сущности. Одна сущность по имени лайлапс, другая сущность по имени анемос. Вот этим двум сущностям, да, таласа и анемос адресуется запрет 39 стиху, 39 стихе. Да, вот бушующий ураган, поднял бурю, если мы считаем, что буря относится к бурным волнам, к бурлящим, то ну, фактически ветер поднял волны. Что произошло, дословно. Вот что означает ветреная буря. В принципе, бывают волны, которые поднялись без ветра. Когда ветер был вдалеке или когда цунами какое-то, ну, цунами, редкая штука. А тут важно, что налетел ветер и поднял волны. Возможно, так и перевести, что ветер поднял страшные волны. Внезапный ветер поднял страшные волны. Бурлящие волны, да, бушующий ураган. Чтобы иметь в одном предложении обе сущности. Can I say one thing about the translation? Okay. So I think it's important that in 37, you have this word megale, right? Да. Lilops megale. And then at the end in verse 39, there's galene megale. And then in verse 41, phobon megon. So, and I think that's probably deliberate. You know, you start out with a big storm. I think you're right, yes. Well, in Russia, we usually do not say великая буря. Yeah, I mean, is there some way of having the same word? Yes. Well, you use strashly, right? Yes. Because, you know, and this corresponds to, you know, typical miracle story. You know, you get the problem and then the action which takes care of the problem and then the result.
And here the result is both that there is a great peace where there was before a great storm, and also there's a great fear on the part of those who have seen it. Мгм. So I think that's probably deliberate, and if possible, that should be there in the translation. Yes, the more we look on Mark, the more we see the importance of the keywords, so that it's probably advisable to keep the consistency of the keywords translation, even at places where this is not completely. Yeah, I mean, one's always balancing these things in a translation, right? Yes, certainly. If you're too literal, then it makes very awkward Russian, very awkward translation. But if you're not literal enough, then you lose some of what he's doing. Yes, that's the essence of the job of a translator. You must choose what to lose, because you cannot retain everything. Yeah. So that I would rather put it in the way that you choose what to lose than rather you choose what you retain, because yes, you lose something. Yeah, that's good. I like that. You have to choose what to lose. And I guess in my translation, I tried to use the same word, in English to translate the same Greek word, except when that became impossible or so awkward that, it wasn't worth it anymore. But it depends on what sort of translation you're aiming for. Okay, let's look at some suggestions that were in our chart. Было значение отца Кирилла, что глагол пятимау не означает остановить, означает скорее строго запретить, выразить неодобрение. Это, конечно же, верно. Речь у нас идет именно о некотором вербальном действии, говорении. Может быть, скорее, конечно, не остановить, но именно велеть остановиться. Okay, we looked at our text word by word. Now let's look at the imagery. It's important that up to this point, everything that Jesus does, he does in Galilee. And here he asks he tells his disciples that we must go to the other shore, to the other shore of the sea. Why? What for? It is not clear from this passage, especially taking into account that the people to whom Jesus was sent, the Jewish people, they lived on this side of the sea. And he tells us
earlier that his mission is to preach, and it seems that this is a mission addressed to the Jewish people. He is to preach to the Jews. But at this point, Jesus decides to go to the other side of the sea. And if we look what would be there, we have a strange impression that the goal of this going to the other side of the sea is just to meet one more demon in the beginning of chapter 5, as though there were no demons on this side of the sea. In the Gospel of Mark, we see that the whole world is full of demons. There is no necessity to go to the other side of the sea to meet one more. And then the people who live there, and they're definitely non-Jews, because there is pigs. They tell Jews to return back, and Jesus returns. The only result of all this enterprise of going to the other side of the sea is that the healed demoniac starts proclaiming in the 10 cities, in the Decapolis, what Jesus did for him. And we know that Decapolis, that's also that's not Jewish territory. That's the territory of the heavens. So Jesus goes to the other side of the sea. It seems with the only goal that someone from the non-Jews gets converted and starts proclaiming the message about Jesus among non-Jews. And Jesus returns back. I think this is an important moment, that this is the beginning of the mission to the Gentiles, the topic that is so important for all the synoptic Gospels and for the whole of the New Testament. Yeah, I agree with that. Though I think there is, I think that the journey to the Decapolis is a journey to a Gentile region. The one caveat I would say is I think there is some evidence that Jews sometimes herded pigs. And I remember a friend of mine who was an Israeli archaeologist pointing to some evidence even in the Mishnah for Jewish pig herders. You're not allowed to eat pigs, but you can herd them. But I agree that the pig is mostly associated with Gentiles, and that the journey to the other side, and this isn't the only one that we have in Mark, is a journey to a Gentile area, and it's a prefiguring of the Gentile mission. I mean, you're going to have later in Mark, you're going to have two big multiplications of food, and I think one of those is supposed to be in a Jewish territory,
and the second is in a Gentile territory. But I just wanted to mention the Jewish pig herders, because I think that's cool. Yeah, but the importance of the mission to the Gentiles in the Gospel of Mark, though it is not, at least at first glance, it's not in the foreground, but it's just by several miracles that took place with the Gentiles, and even the final acknowledgement that Jesus is Son of God, is made not but a Jew, by a Jew, but by a Roman centurion. Yeah, no, I agree with that. I think that's very important, and it's a major emphasis. And I would say this is one of the ways in which Mark is in a Pauline sort of sphere. Yes. Then I would like to say that if we agree that this going to the other side of the sea is some prefiguration of the Gentile mission for the future Christian church, then I suggest that this allows us to look at other images that we meet in this narrative and ask ourselves whether they also have some symbolic value. We see that there are several boards there. Yeah. But then we see that there is only, at least the narrative suggests that the boat that went to the other side of the sea was just one boat. Yes? Kai Allah ploe and met autu. But only one ploe went to the other side. Can we see this as a sort of conscious or unconscious hint to the fact that some of the disciples of Jesus, some of the followers of Jesus, went on the mission to the Gentiles, and some didn't? I'm not saying that this is 100% clear exegesis of this passage, but I would like to ask whether such interpretation of this imagery is possible. And then once again, the later church interpretation that Joel mentioned, that board is an image of the church, then there were some churches that dared to go to the Gentiles and some churches that didn't dare the Gentile. And of course, this mission to the Gentile entails a lot of programs. Laps anemu, using Mark's imagery. But Jesus helps his disciples on that dangerous way, this dangerous enterprise. Of course, what I'm saying looks a bit like a too detailed allegory, but I rather ask a question whether this exegesis is possible. What do you think, Joel? Well, I'd first say that in writing my commentary, I was always or often found myself allegorizing Mark and then wondering, if I was, if Mark intended this allegory or not. But I think
I think your suggestion is interesting. I think I wanted to see the alla ploia as the ones that pointed towards the Gentile church, whereas I think what you're suggesting is that the alla ploia are the ones that don't want to go to the Gentile area, and it's just Jesus in the one ploios, who with the 12. So the alla ploia are the reluctant ones. Is that what you're saying? Yes, and it's interesting that they do not refuse to go there. Mhm. They just somehow they leave the scene. Yes, so они исчезают из виду. So that at first we have several boats mentioned, but then the whole narration is focused upon one boat that with Jesus in the boat dared to go through the other side of the sea. And the others, we do not hear that they refuse to, just do not hear anything more about them. They are lost from the sight of the narrator. And maybe this is also somehow connected with how the Pauline tradition, the Pauline Christianity, to which Mark definitely belonged, viewed other early Christian movements. Mm. They just disappeared from the sight. Mm. Mm-hmm. Yeah. No, it's an interesting suggestion. I think you could write a critical note and Okay. submit it to JBL. Okay. I guess what I would want to see was other places in Mark where he seems to be aware of reluctance to go to a Gentile. And you certainly have that in the story of his healing of the daughter of the Syrophoenician woman in chapter 7. But there, it's he who is reluctant, and to heal the daughter of this Gentile woman, and then she overcomes his reluctance. But I think maybe behind his reluctance in the story stands the reluctance of some Christians known to Mark, for healing a Gentile. So if I were going to write this critical note, which you will write, I would bring in chapter 7. Yes, there's two different perspectives on how the early Christian church, the Markan church, the Markan community dealt with the problem or the mission to the Gentiles. It's a difficult mission in any case. It's a dangerous mission. Larapsanemu. Yeah, no, I like that. I mean, of course, yeah, the problem is, then he goes and he heals this demoniac in chapter 5, but he tells him not to tell anybody, but the guy goes out and he tells everybody. And, and you have that several times in Mark. And I mean, it must be that his telling everybody is a good thing, despite the fact that Jesus told him not to tell anybody. But we can talk about that when we get to chapter 5, verses 19 and 20. Okay.
Yes. So I think that we have here an important constellation of symbolic images in this scene of Jesus and his disciples in a boat. But I guess what I would want to emphasize here is this verb epitimao, however you translate it. And maybe we don't have time to talk about this now, but it's a verb that has this Old Testament background, and including that God rebuked the sea, and he rebuked the sea when he created the world. And so I would like to suggest that this is a new creation. He's a new world is being created, and it involves the defeat of these demonic forces of chaos, symbolized here by the sea and elsewhere in the gospel by the demons. So it's, so eschatology comes into it. I think the verb itself in its context here is eschatological. Yes, we can look, I think we can, our time is almost over, but I think we can look for a couple of minutes to the Old Testament usages of epitimao. Wait a second. Yes, this is a whole list of epitimao of testaments. Genesis is not so important for us. As well as Ruth and third Maccabees. Rather, what is especially important for us is Psalm 67, Epitimeson, то есть Theois, and of course all the beasts of the Old Testament may be allegorically understood as some reference to demonic powers. An even more clear association with our places, Psalm 105, Epitimeson peritra talasse, that's the crossing of the sea. And of course, Zechariah, where the verb epitimao is used with regard to the Saturn. Whatever was meant, whatever the reference of the Saturn in Zechariah was, definitely by the time of the New Testament, Saturn is Saturn, the head of the unclean spirits. I must say, Joe, that I haven't seen in this list any passages referring to creation. Yeah. The passages referring to crossing of the Red Sea,
but not creation. Yeah, where I found this connection was in some of these Aramaic magic spells, where Ga'ar is used for rebuking demonic powers, and it is linked with creation. Okay. So that's Okay, where I get that. Okay, now we see. So it is not directly a reference to the Septuagint, but rather this is the reference to the meaning of the Hebrew Ga'ar. Yeah. Ga'ar in not in the biblical text itself, but rather in the biblical tradition by the time the Gospel of Mark was written. Okay. Yeah. Let's see. How about Isaiah chapter 51, verses 9 and 10? Isaiah 51. Isaiah 51. Yeah. Verses 9 and 10. 9 and 10. Okay, so here, so this is the, primordial battle. Yes. In verse 9, and then let's see what verse 10 says. Okay, no Ga'ar there. No Ga'ar. Okay, all right. Well, yeah, it must be. I think I had to go to these Aramaic spells to find this connection. Okay. I think that's a very important passage, and not all the intertextual links that it suggests we have looked at today. So I think that we meet next Monday and we continue with the same passage, but continue with new perspectives and new intertextual links. I'll send you some of these texts that I used from the Aramaic spells. Okay. Thank you, Joel. Thank you. It was fun. It's always fun to talk about demons. Yes, definitely. Especially since we have many demons in Mark. Many demons in Mark and many demons in our world. Yes, unfortunately. Спасибо всем, кто был с нами сегодня. Мне кажется, мы сегодня сделали маленькое открытие. As far as I understand, Joel, I haven't met any interpretation of this other player in this chapter as referring to communities reluctant to go to the Gentiles. But of course, you know the literature on Mark much better than we do. No, I haven't seen that, specifically relating it to the alleploia. That I haven't been keeping up, since I wrote my commentary, but I haven't seen that. So. Okay. Well, a good idea for a small article. Yeah, that would be. Keep me posted about that. Okay. Thank you. И встречаемся, друзья, в следующий понедельник. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания.